Yo, it's another beautiful day to learn something new. And today I want to teach you the number one reason why unaibiwa nyota. Like, this is why hauna nyota. And I want to talk about childhood trauma, because childhood trauma is the real devil. Childhood trauma is the real generational curse. Childhood trauma is the number one reason why hauna nyota. So what exactly is childhood trauma? Childhood trauma ni zile vitu wanga zinakuhapenia ukiwa mtoi. Of course, si vitu mzuri, zenye wanga zinakubreak, zinakumake vulnerable. Okay? Ndio uweze kuelewa vizuri, let me take you back kidogo. Jeremiah 29. For I knew you before you were formed in your mother's womb. Ukizaliwa, before uzaliwe, before you were even formed in your mother's womb, God already knew you and he had good plans for you. Plans to prosper you. So ukizaliwa straight from the womb, already ulikuwa umekuja na nyota yako. So ukizaliwa, ulizaliwa umeshikilia nyota yako na mkono hivi. Okay? Na God alikuwa na plan. God kuna ile path alikuwa anataka upitie. God kuna zile vitu alikuwa anataka ukuje kwa hii dunia accomplish. And that once you accomplish what God put you in this world to do, you're going to be successful in all other areas. But usipo accomplish hiyo, utaishi kuhangaika kwa hii life. So umezaliwa, already uko na nyota yako. Umezaliwa kwa ile familia ulizaliwa, kwa ile community ulizaliwa. Umepatana na watu wengine hapo. Hao watu kumbuka, hao wamekula chumvi kukushinda. They've been around this world for a much longer time. Hao ni wazazi wako, majirani, shuleni unaenda, yada. So unaanza ku-experience life sasa. And in your process of experiencing life, you start experiencing some negative things that are happening to you. You're introduced to abuse. You've been physically abused, sexually abused, emotionally abused. You know, maybe umepatana na familia yako, your parents wako wanasikizana, maybe hata waliachana ama maybe wameachana juu yako. Unapata wanaishingi kupigana, so you're exposed to violence at a young age. Pale hivi nje, maybe kwenye hamna pesa vizuri, so pale nje hata mheshimiwi. Unaanza kutusiwa na watu hapa, wewe ni mjinga nini, unapelekwa shule, unaanza kufundishwa vitu zingine. Mwalimu na yeye ndio huyo always on your case kukuambia wewe ni mjinga kama mama yako. So like all these bad things that are happening to you as a child, zinaitangwa childhood. Hizo ndo zina creating kitu kinaitwa childhood trauma. And I like to call childhood trauma generational curse. Why is it a generational curse? Because hizi ni vitu they were done to you. They didn't start with you, they were passed on to you. Hao watu wenye ulikuta, hao ndo walikupasia on hizi vitu mbaya. All the scars and all the trauma they introduced you to, wewe ikakuingia because you are young, you didn't know any better. So now, once umekuwa exposed to these childhood traumas, ama these generational curses, kumbuka nilikwambia, you have to survive and you have to be safe. That is the work of your spiritual mind. So your spiritual mind has to keep you safe and it has to keep you alive. So kwa hiyo environment yenye hizi vitu zote mbaya zina happen hivi, your spiritual mind is looking for ways to keep you safe. So how does it keep you safe? Either una learn to live na hizi vitu, you learn how to cope with them, or you become defensive. Whichever way, ile approach utatake, whether ni kucope nazo, kuzoeana tu na life vile iko, ama kupigana nazo, they change who you are. Toka kale katoto kazuri ka fresh kalizaliwa bila mambo mingi, innocent, nini, naive, kila kitu. Sasa umeanza kukua mtu ako na machungu, umeanza kukua mtu ako na hasira, umeanza kukua na mtu ajiamini, uko na low self esteem, umeanza kujifila ufai, umeanza kujipata, umeanza kuokota tabia twingine because of the environment that you are living in. Na hapo sasa ndio una develop, unaanza kuokota what we call blockages. Na kumbuka nilikwambia mashida zako zote zinaanzanga na blockages. Okay? So blockages tulisema ni nini? Blockages tulisema ni thoughts na patterns zenye zinakublock from progress. Tunaelewana? So childhood trauma ile kitu zinafanyanga ni zinakumaking vulnerable. And when you're vulnerable, you're looking for a way to survive. And in the process of surviving, you adapt
coping mechanisms or defensive mechanisms, and that comes with blockages. These are thoughts and patterns zenye zina block your energy to flow, and they are blocking your greatness. Once we get into blockages, hizi zinaweza kuwa vitu kama fear, anger, low self-esteem, spiritual laziness, vitu kama hizo. Once umepata blockages, that is where now spiritual attacks come through. Because blockages, they make you vulnerable. Kumbuka sasa energy yako haiflow venye inafaa kuflow. Sasa ni energy zingine zina flow ndani yako, and that is where now spiritual attacks come into play. Okay? They come in through exploitation, through sabotage, through spiritual interventions. Tunaelewana? How do you know spiritual attacks zimeanza kukushika? Tulisema whatever is happening to you affects you physically, affects you emotionally, and affects you spiritually. Another giveaway kujua you are under spiritual attack, you start experiencing what we call the 7 deadly sin. Hizi ni vitu kama lust, anger, spiritual laziness, vitu kama hizo. Okay? Guilt, vitu kama hizo. Unajua sasa already umepatikana. Tunaelewana? Once now spiritual attacks start happening in your life, and you fall into those temptations, maybe unaanza kupata umekuwa mtu kona hasira, so fikiriangi vitu straight, you become somebody who is greedy, so it's very easy for you to be tricked. Wewe unakuwa ni mtu sherati, you become lustful, you cannot control your sexual urges, you develop addictions. Ukishafika hapo sasa already unajua nyota yako ishaenda. Okay? Nyota yako imepotea. Now because the attacks, they are going to destroy you. Once the destruction stage comes, nyota yako iko tena. Because hakuna vile uta-achieve ile kitu ulikuwa unafaa ku-achieve kama wewe ni msherati. Hakuna vile uta-achieve whatever you're supposed to be achieving if you're dealing with slothfulness. Slothfulness is where hauwezi tumia zile gift God alikupea. Hata ile nyota yenye alikupea yenyewe hauitumii. Sasa unakuanga tu ni mtu umechanganyikiwa, unakuanga ni mtu jielewi, haujui nini unafaa kufanya na life yako. So maisha inakupita tu hivyo, unajaribu hapo, unajaribu kule, before you know it unajipata umeingilia vitu zingine mbaya zenye zinakuharibu zaidi. Unaingilia madawa, unapata hata utakangi stories za watu, unapata ufikiriangi watu wengine, ushakuwa selfish, you cannot share anything with people, hata hujui kuinteract na watu na vitu zingine mob kama hizo. So hapo unajua already nyota ishaenda. Okay? Now, huyo ni wewe. Sasa imagine kila mtu kwa hii dunia anapitianga experience kama hizo. Wewe maybe hata uko poa, ulijua kudeal na vitu zako vizuri na hujapotea njia sana. Lakini sasa kuna wengine wamepotea. Kuna wengine vitu zimewachachia. Kuna wengine wameamua kuwa sherati kabisa. Kuna wengine wameanza kuwa wakora. Kuna wengine wameingilia uchawi. Kuna wengine wameamua siendi chini peke yangu. Kama mambo yangu haiwork nitaharibia kila mtu mwingine. Kuna watu wameshikwa na jealousy. Kuna watu ni envious. Kuna watu who are willing to do anything to destroy you. Because now, after the spiritual attacks, now the demons are operating in them. So, how do watu interact now? How do watu interact now shule? How do watu interact now kwa relationships? How do watu interact now kwa job? How do watu interact now kama majirani? How do watu interact now kwa society? So, wewe unaweza kuwa uko poa, hauna shughuli na mtu, wewe una focus na vitu zako, una grow tu polepole. But kuna mtu mwingine anakusikilia wivu. Kuna mtu mwingine anaona unaendelea kumshinda. Kuna mtu mwingine success yako inamuuma. Kuna mwingine kukuona ukiwa peaceful inamuuma. Kuna mtu mwingine anatumiwa kukuangusha. Na ule already ashakubali kutumika. So hao ndio wale watu sasa tena wanakujanga tena kukuibia nyota yako. Hao ndio wale watu watakuja kukuexploit, sabotage, they're going to use all spiritual tactics kuiba nyota yako. So kama uliepuka pale kwa childhood trauma, kama uliepuka pale chini as a kid, maybe ulisurvive au kupotea sana, you still found your path and you still did what you're supposed to do and ukashika tu path yako au kupotea njia sana. But kumbuka zile experiences zilikumake vulnerable kidogo. Hapo unajipata maybe hata hukufanya vitu mbaya but ulipata character traits zingine kama for example, you're somebody who is too trusting. Sasa umegrow up when into trusting,
alafu umepatana na kitu kingine kiko na mashetani zake. Wewe na yeye na kutrust yako unapatana nao mtu for some weird reason unamtrust, lakini huyu mtu ana nia mzuri na wewe, anakuja na kudestroy. So ile yenye uliepuka pale kitambo, ukikuwa mkubwa tena inakuwa used against you. Why? Because pale kitambo hukujua chenye kilikuwa hapenia. So some of the demons you didn't conquer at that time, they are going to keep fighting you in your life until ile siku zitapata opportunity kakupenya. Tunaelewana? So ndio nisikupoteze sana, wacha sasa nikufanyia ka summary before I tell you what you need to do. Tumesema umezaliwa, nyota yako uko sawa, experience childhood trauma ama what we call generational curses. Why are we calling them generational curses? Because they were passed on to you. Hizi sio vitu ulijitafutia ama sio vitu ulijitakia. Hizi ni vitu they happened to you. Okay? Lazima usurvive. Uka develop thoughts and patterns zenye zilikama up na blockages. Blockages zina prevent your flow of energy. So zinaanza kublock path yako pole pole. At this time you're not aware that there is anything wrong. After hapo blockages zikiingia, what follows blockages? Blockages, kumbuka, they open you up for spiritual attacks. Na ukikuwa vulnerable, spiritual attacks start happening, and that's where now people start trying to exploit you, sabotaging you, and other ways spiritual attacks zo kuja. Hapo sasa ndo kuibia nyota inaanzanga. Then you fall. Once spiritual attacks zimekuhit and you fall, destruction happens. Sasa hapo kwa destruction, hapo ndo nyota upotea, hapo ndo destiny yako inaanza kuharibika. Inaweza happen ukiwa mtoi, inaweza happen later in life. Okay? Hivyo ndo unapataga mtoto mdogo ameanza kukua mwizi. Unapata mtoto mdogo ameanza kukua mtu usherati, mtoto mdogo ameingilia madawa, mtoto mdogo ameanza kukosa nidhamu, mtoto mdogo amegive up. Mtoto mdogo anakuwa greedy, afikirianga watu wengine, yeye anafikirianga tu yeye peke yake. Unaona? So easy traits zinaanza mtu akiwa mdogo. Ama unapata mwingine amekuwa mang'aa, ama unapata kengine kananyamaza akaongeagi na mtu kamejifungia tu peke yake, kana kuanga tu na ma-stress zake. Hapo sasa ni attacks zimehappen, the fall has happened na destruction imeanza kuhappen. Na hapo ndo nyota imeanza kupotea. So tumeelewana mpaka hapo. So now, what are you supposed to do? Hapo ndo tunaongeanga about the 4 T's. Na 4 T's, kumbuka, tunasemanga T number 1 inakuanga thy past. When I'm talking about thy past, nasemanga tuangalie vitu kama hizi. Tuangalie tangu uzaliwe mpaka saa hizi. Zile experiences umekuwa nazo. Tangu ukiwa mtoto, ni experiences gani umekuwa nazo? What curses have you picked up? What sorts of trauma have you picked up? What sorts of blockages have you picked up? Ndio to fix hizi vitu zote. So when you come for a reading, this is one of the things that I'm usually looking for. Ndio nasikianga nikikwambia, okay, this is your path. We first of all trace the original path, ile nyota yako yenye ulizaliwa nayo. Ndio sasa tunasema ukiwa na hii nyota, you can do ABCD. You can take this direction with your life, you can take this direction with your life, you can take that direction. Hiyo ndio inakuanga T number 4 yenye tunasemanga thy path. So once tumeangalia thy past, tumeona zile trauma uli pick up, the generational curses that you picked up, the blockages that you picked up along the way, the things that destroyed you along the way. Kwanza tuna clear hizo. Tukisha clear hizo, unakuwa fresh. Sasa tukishakuwa fresh, ndio sasa tunaenda kwa T number 2, thyself. Wewe ni nani? Unataka nini? Values zako ni gani? Nini unapenda, ni nini upendi? Values zako ni gani? Ambitions zako ni gani? Vitu kama hizo tunaangalia kwa T number 2. T number 3 tunasema thy purpose. Purpose sasa ni ile yenye reason yenye God alikuweka. Unakumbuka kikweka in your mother's womb na akakupatia nyota yako, kutoka hapo ndio kuja hapa hivi ushine. Hiyo purpose ilikuwa gani? So tukishaelewa hiyo nyota yako ni gani na purpose yako ni gani, so tunaangalia hizo vitu mbili utazitumia aje so that you take a path that will lead you to success and help you get to your destiny. Ndio tunaanza kuona, okay, unaweza fanya poa sana kwa hii industry, unaweza fanya poa kwa hii industry, unaweza tumia nyota yako kwa hivi, kwa career yako unaweza itumia aje,
kuinteract na watu unaweza itumia aje, kwa ile dream yako unaweza itumia aje, so that ukiweka nyota yako na purpose yako behind whatever you do, you're going to succeed. Na ukisucceed unapata umesucceed mpaka financially. So mambo ya pesa imeanza kufunguka. Zile kutravel ungependa kutravel, opportunities zinafunguka. Relationships pia zinafunguka. Why? Because you're going to meet the right people on that right path, and some of those people are people you can get married to. Unaona? So tumemove kutoka penye tulikuwa na nyota, penye nyota iliibiwa, kurudisha nyota na kumake nyota ishine. So penye iliibiwa ilianza kuibiwa na zile blockages zilikama up na hizo experiences umekuwa nazo. Kurudisha tumeona 40s, tumejua nyota yako, tumeelewa shida iko wapi, tumefix hizo vitu zote. Sasa tuko na nyota hapa na tukadecide what to do with it. Ndio ile path tutafuata. After tumefuata hiyo path, success ika happen. Okay? So hii story kwangi ngumu vile some of you mnaimaking inaka. It's only that ikifundishwa huko nje, people spiritualize it sometimes, but you also understand alafu watu wengine hata wakuexplaini vizuri ni nini na happen, so unapatanga tu auelewi kabisa ni nini, so you're not able to know kama maybe wewe pia uko sawa ama uyuko sawa, because vitu kama blockages, watu wengi sana wako na blockages, na hata kama uoni kama nyota yako imeibiwa bado umekalia potential. Hizo blockages zako bado kuna vitu zina block, na ukazi clear you're even going to do 10-20 times better than you're doing right now. But uko nje hakuna the right information. People are so concerned about kuuza mafuta, kuuza handkerchief, kuuza chumvi, fanyia watu uchawi ati ni nyota wanafungua, sijui ni nyota wanasafisha. Na hata hizi vitu zote zikihappen, wewe mwenyewe hata juu unaenda kufanya hizi vitu, haujui nyota yako ni gani, haujui unafaa kufanya nayo nini, haujui ni kwa nini iliibiwa, haujui ni nini ilifanya iibiwe, haujui neno so nikikwambia jua ni kwa nini nyota yako iliibiwa, watu wanaanza kushangaa, sasa nitajua aje? Unaangalia tu your past kidogo, unaangalia as a child, did I experience any trauma, did I collect any generational curses, what are some of the blockages that I picked. Nikikuwa mkubwa tu venye na grow, juu najua kuna watu wengine pia waliaffectiwa ama walikuwa pia na generation casta zao na wakakuwa na blockages zao, na wanaanza kuattack watu. What other nikipitana na watu, what other experiences have I had? What other blockages have I picked up as I'm growing up? Na zimeni affect aje? Okay? So what is my purpose? Ndio hii. Gift yangu ni gani? Ndio hii. So nyota yangu ni gani? Ndio hii. So unaweza itumia aje kupata zile vitu unataka? Unaitumia hivi. Like hiyo ndio ile process inakosanga. So wewe unaenda tu kwa pastor wako anakuombea ati anarudishanga nyota, so anakuombea tunakemea machetani tarara, so hata wewe mwenyewe hujajielewa. So as much as ule mtu anaweza kuwa genuine, wewe hauna ile knowledge ya kujua nilianza hapa nikakwama hapa ndo nataka usaidizi, na nitajua nyota yangu imerudi ABCD kihappen, alafu ikirudi nitaweza kufanya EFGH nayo. Hauna hiyo path. Na hizo ndo zile vitu nakwambianga, kama uelewi kuja kwa private session. Itakucost ndio, si ati ni free. Itakucost, but na wewe uko sure. Hiki kitu tunaanza from the beginning mpaka penye huko, whatever it is in between hapo yenye imekublock tunaiclear, na tunaangalia ni path gani unafaa kupitia, ni nini unafaa kufanya. Na ukishafanya hivyo utaona mambo yako itaanza kufunguka, pesa zitaanza kufunguka, relationship zako zitaanza kuwork, hizo biashara zako zinaanguka zitarudi, hizo magonjwa zingine unapata hata hazieleweki zitaanza kuisha. And the good thing is ukifungua nyota yako, ukifungua njia yako, unafungulia mpaka watu wengine kwa familia yenu, unafungulia watoto wako, unafungulia mabrother zako, unafungulia masister zako. So it's one investment that will help many other people, and the more people you help, the more milango zako zingine zitafunguka. Anyway, now I hope you understand what we talk about kuibiwa nyota. I've tried bringing you from the start to the end. Na pia hii ni topic bado nitaendelea kufanya. Mimi hujaribu kufanya hii topic in as many dimensions as I can, and hoping every time I come here you learn something new. So kama uko na swali, comment section iko hapo chini. Kama unataka kuongea na mimi privately, namba yangu iko mahali hapo juu, unaweza lipia private session.
na nikusaidie kutoka penye umekwama mpaka penye unataka kufika. Thanks for watching and I'll see you in the next video.